Polarization is complete or not? Polarization. No, ma'am. Polarization. Okay. Acha, tomorrow next class, today next that is from TIB. Okay. Later Papu will take the class. Okay. So you join in Papu's password and ID. Is that clear? Yes, ma'am. Okay. So do you have any idea what is polarization? What is polarization? Any idea? No idea. What is polarization? Can you see the slide? Yes, ma'am. So, first slide, first figure is showing this one is the polarized light, polarized light, and this one is the unpolarized light. So, this is polarized light and this is unpolarized light. So, can you tell me basically what is the difference between these two pictures? What is the difference? Unpolarized light হচ্ছে বিভিন্ন তলে কম্পিত Okay, good. আর polarized হচ্ছে যেকোনো একটা এক্সিস বরাবর কম্পিত আলো। Right. Basically, polarized light is that is vibration lie only one single plane. That is one single plane. So vibration in only one direction. In this direction, one. So and if you consider this plane, this picture, then it is vibrating perpendicular to the axis. That is the blue and red one is the cross section that is there at 90 degree. Okay, so this one polarized light is perpendicular in this situation. And unpolarized light, this is the unpolarized, this vibration occurs in the many direction. Okay, basically this chapter is the polarization. So next is that what is polarization? Basically, polarization is that is the transformation of unpolarized light to polarized light. That is basically your polarization. Okay, so what is polarization? Polarization is basically it's a process of transforming unpolarized light into polarized light. In many ways you can transfer it with like polarization by reflection, polarization by diffraction. Then sometimes you can use the various type of prism, crystal. Okay, step by step we will discuss. Very easy chapter. Next I will discuss about that is plane of polarization, right? Plane of polarization and plane of vibration. This question is true, but answer is wrong. Same answer. This is the crystal, the blue one. You can see the blue one is the tourmaline crystal. In case of tourmaline crystal, see this is the ordinary light. So the characteristics of this type of crystal is that when light wave is passed through the crystal, that only one, that is the parallel with the principal. See, this light is the parallel with it is the principal axis of the crystal. This is the principal axis. So only the parallel part will pass through the crystal. Okay, that is the characteristics of the tourmaline crystal. So when the light wave is passed, ordinary light is passed through the crystal, we get the polarized light. It's vibrating in only one direction. So now look at the picture A, B, C, D. This is one plane. So vibration occurs here. A, B, C, D. A, B, C, D. Here vibration. So that's why this plane is known as the plane of vibration. That okay. So A, B, C, D is the plane of vibration. So now, what is the definition for the plane of vibration? Plane of vibration is that plane where vibration occurs. Different vibration one should have plane of vibration. Okay. Achha. Next the plane. Now look at this plane E, F, G, H. Look at this plane. Here no vibration is here. That means
This is known as plane of polarization. Plane of polarization means the plane is that plane in which no vibration occurs. Okay, যেখানে vibration হবে, that is the plane of vibration. যেখানে vibration হবে না, সেটা plane of polarization. Is that clear? আচ্ছা, এখন আমাকে বলো তো, এখানে plane of vibration একটা হবে না অনেকগুলো হবে? এটা একটাই হবে, তাই না? কারণ vibration, কারণ that is the polarization. Okay, that is vibration occurring in one direction. Okay, আর plane of polarization many, কারণ এটা দেখো যে কোনো একটা প্লেন চিন্তা করলে আমরা নিতে পারবো যে that is the plane of polarization, কারণ সেখানে কোনো ভাইব্রেশন নাই। Is that clear? আচ্ছা, next হচ্ছে I will discuss about a definition, that is polarization by reflection. Polarization by reflection. Now at first look at the picture. Okay, it's a natural example, that is polarization by reflection. So here the sunlight, okay, the ordinary light we get from the sunlight. Okay, so it's a water surface. So when the light, ordinary light, is reflect from the upper surface of the water, okay, now see this light, that is reflected light, is basically the polarized light. Okay, the light we see, that is the polarized light. Why? Okay, basically this one AB here, you can see that is AB here is the incident light. Yeah? This light, incident light. When this incident light, that is ordinary light, this is also ordinary light, when it falls on the surface of the transparent medium, like this is the glass medium, okay? And a previous picture we see that is that was the water surface, so this is the glass transparent medium. So what will happen when light is forced here, then some portion, it is split into two parts. One is the parallel with the surface and another one is the perpendicular. Then parallel part is reflected, the reflected light we get, that is the parallel part. Parallel part is reflect from the surface, and perpendicular part, that is directed, transmitted towards the downward. নিচের দিকে চলে আসবে। So how you will understand that yes, the light we are getting after the reflection, that is, this is the polarized light. Basically, by test, okay, you have to make a test, that is, you have to place a tourmaline crystal here you can place. So what will happen when the principle exists and the light vibration, that is there is parallel, that time you will get the highest intensity. Okay, you will get the highest intensity, but from that point, if you start rotating the crystal, you will observe that intensity of the light is decreasing, decreasing, decreasing. And when they are completely 90 degrees to each other, when they are 90 degrees to each other, that time no output is coming. Okay, so it means that the light wave we are getting, so it means that the light wave we are getting after the reflection, they are the polarized light. Okay, so this is how we can prepare polarized light by reflection. Okay, polarized light by reflection. So in that case, this angle, what is it? This angle is the, what is it? This angle, look, this is the angle of incidence, right? This is the angle of incidence. So in that case, this angle of incidence is known as the angle of polarization. Is that clear? Are you sleeping, guys? No, ma'am. No, ma'am. No, ma'am. নাকি ওই যে লগ ইন হয়ে ওই যে কোপা আমেরিকা আর্জেন্টিনা খেলা দেখতেছো? এটা কি হচ্ছে অ্যাঙ্গেল অফ পোলারাইজেশন। তখন আমরা এই অ্যাঙ্গেলটাকে বলবো হচ্ছে অ্যাঙ্গেল অফ পোলারাইজেশন। বেসিক্যালি অ্যাঙ্গেল অফ পোলারাইজেশন হচ্ছে অ্যাঙ্গেল অফ ইনসিডেন্স। ইজ দ্যাট ক্লিয়ার? আমরা নেক্সট উইল ডিসকাস অ্যাবাউট দ্য ব্রিউস্টারস ল। That time I will discuss that time we indicate the angle of incidence as the angle of polarization. এই অ্যাঙ্গেলটাকে কি বলা হয় এখন? এই অ্যাঙ্গেলটাকে বলা হয় angle of polarization. ঠিক আছে? আচ্ছা, এখন রোল কল করব, দেখুন
কে কে খেলা দেখতেছো? রোল কল। আগে সেকশন এ বলবা, ঠিক আছে? Then section B. 2, roll number 2, 4, 6, 8. Yes, ma'am. 8 present, ma'am. আগে রোল বলো। Ma'am, row 6 present. হ্যাঁ, রোল 6 প্রেজেন্ট। ওকে, 6 প্রেজেন্ট। তারপরে 8 প্রেজেন্ট। Yes, ma'am. 10 Present, ma'am. রোল বলবা নিজে, বলবা 10 প্রেজেন্ট, দ্যাটস অল। 10 present, ma'am. 12, 12 present, ma'am. 14, 14 present, ma'am. 16, 16 present, ma'am. 18, 20, 20 present, ma'am. 22, 24, 24 present, ma'am. 26, 26 present, ma'am. 28, 30, 32, 34, 34 present, ma'am. 36, 36 present, ma'am. 38, 38 present, ma'am. 40, 42, 42 present, sir. 44, Present, sir. 44 present. Sir, present, sir. Okay, 46, 46, 9, 48, Present, ma'am. 50, 52, 50 present, Present, ma'am. 52. 50 present, ma'am. কি 50 আছো? Ma'am, 50. Okay, 50, 52 both present. Ma'am, 50 আছে। আচ্ছা, ঠিক আছে। 54, 52 present, ma'am. হ্যাঁ দিয়েছি। 54, 56, 58, 60, 60 present, ma'am. 62, 62 present, ma'am. 64, 65, 66, 66 present, ma'am. 68, 68 present, ma'am. 70, Present, ma'am. 72, 74, 74 present, ma'am. 78 তোমাদের এই যে সেকশন এ তে কত পর্যন্ত? Ma'am, 106. 06, আচ্ছা। 76, Present, ma'am. 78, Sir, sound, sir, 74 এর পরে 5 আছে section 8 এ, sir. 5 আছে, আচ্ছা ঠিক আছে। 78, 80, All 80 present, ma'am. 82, 84, 84 present, ma'am. 86, 88, 90, 92, 94, 96, Present, miss. 98, 98 present, ma'am. okay, 100, 100 present, miss. 102, Present, miss. 104, 106, 106 কে আছো? Right. আচ্ছা, আমি শুধুমাত্র অ্যাবসেন্ট গুলো বলছি, যদি কেউ অ্যাবসেন্ট মানে থেকে থাকো বলবা। 24, রোল নাম্বার 249, তারপরে নেক্সট হচ্ছে তোমার 18, রোল নাম্বার 18, ওকে, রোল নাম্বার 22, 28, I'm 28 present. okay, 28, 30, roll number 30, roll number 32, then next 40, roll number 40, okay, 46, 46, then 54, 56, 58, 54,
56, 58, 64. Roll number 64. Okay. 72, 82, 86, 88. হ্যাঁ ম্যাম বলো 86 ডেটা লেক্সেস এ প্রেজেন্ট হয়তো মাইক কাজ করতেছেন না 88, 88, 90, 92. আচ্ছা এরপর নেক্সট হচ্ছে 104, 106. ওকে দ্যাটস অল। আচ্ছা এখন সেকশন বি। Roll number 1, Roll 1 present, ma'am. 3, Roll 3 present, ma'am. 5, All 5 present, ma'am. 7, 7 present, ma'am. 9, Roll 9 present, ma'am. 11, 11 প্রেজেন্ট স্যার 13, 15, 17, Roll 17 present, ma'am. 19, Roll 15, ma'am. Roll 15 present, ma'am. 19, 19 present, ma'am. 21, 21 present, miss. 23, 25, 27, 29. Present, ma'am. কি রোল নাম্বার কত? 29. Okay. Roll number 31. Okay, 35, 33, yes, sir. 33 আছে, sir. 35, 35 present, miss. 37, 37, 30, okay, 39, 41, 41 present, miss. 43, 43, yes, sir. 45, 47, 47 present, ma'am. 49, Present, miss. 51, 51 and 53, 55, 57, 59, 61, 63, 63 প্রেজেন্ট ম্যাম 65, 67, 69, 67 present, ma'am. 69 present, ma'am. 71, 73, Present, ma'am. 75, 75 section is there. Okay, 70, there's 7, 79, 79 present, ma'am. 81, Present, ma'am. 83, 85, Present, ma'am. 87, প্রেজেন্ট ম্যাম 89, Present, ma'am. 90, Ma'am, 90, 91 sorry, present. 91, Yes, ma'am. 93, 93 present, ma'am. 95, 95 present, ma'am. 97, 97 present, ma'am. 99, 99 present, ma'am. 101, 101 present, ma'am. 103, 103, okay, and 105 also. Sir, present, sir. Anyone left from section B? 107 ম্যাম প্রেজেন্ট ম্যাম Oh, 107. Anyone left? আচ্ছা, roll number absent গুলো তাড়াতাড়ি বলছি, that is roll number 13. Then next হচ্ছে roll number 23, 25,
27, 31, 31 এর পরে নেক্সট হচ্ছে তোমার 39, 37, 39 absent. Then 45, 45 এর পরে হচ্ছে 51, 53, 55, 57, 59, 61, 65, 71, then 75 to আছে, 77, 83, okay, that's all, 103. Roll call complete. So next I'll discuss about the BREWSTER'S law. Recording stopped. Already told that is angle of incidence is basically the angle of polarization. This angle is polarization. So here in BREWSTER'S law, see here at first we have to understand the figure. That's very simple. Ordinary light and this one. Okay, this one is the air medium and this is the glass medium. Okay, so air glass. So ordinary light in the air medium. Okay, it falls on the surface of the glass plate. Then it is split into two parts we get. So one part is the reflected, some portion is Recording in some progress. portion is reflected and some portion is refracted. Some portion is reflected and some portion refracted. Now you have to prove that is that these two rays, the reflected ray and refracted ray, they are perpendicular to each other. That is angle between these two is 90 degrees. Okay. So angle between these two, that is reflected and refracted, is 90 degrees. So again, one thing he already proved, that is the tangent of the angle of polarization. Tangent, that is the tan. Yeah. Tangent of the angle of polarization is numerically equal to the refractive index of the medium. We'll start from here. That is, it is already proof. We'll take it as a proof. That is, tangent of the angle of polarization is numerically equal to the reflective index of the medium. We'll start from here and then we'll prove that is reflected and refracted ray are perpendicular to each other. Achha, now tell me how we can write this equation. Tangent of the angle of polarization is numerically equal to the refractive index of the equation. A medium. Eta kibhabe, etar equation ta ki hobe bolo to? mu equal to tan theta. থিটা কেন? থিটা এখানে আমরা থিটা দিয়ে কি বলি? tan p. tan ip. আইপি, আচ্ছা এটা আইপি হচ্ছে এখানে বেসিক্যালি আলাদা করে বোঝানো হয়েছে। এখানে আইপি আমরা এটাকে আই দিয়ে ডিনোট করব। দ্যাট ইজ অ্যাঙ্গেল অফ ইনসিডেন্স। হ্যাঁ, আই। অ্যাঙ্গেল অফ পোলারাইজেশন, এটা বোঝাচ্ছে অ্যাঙ্গেল অফ পোলারাইজেশন। এখানে বেসিক্যালি এটা হচ্ছে আমাদের angle of incidence. আমরা এটা একটু বোর্ডে ডিসকাস করি। So ordinary light. So when it falls on the surface of the glass plate, some portion is reflected. This one is the reflected and some portion is refracted. We have to prove that the angle between these two is 90. Right? We have to prove the angle between these two is 90. Now, here at first, that is another thing we already proved, that is mu equal to
refractive event, that is this angle is angle of incidence. Angle of incidence basically this is the angle of polarization. Okay, this is the angle of polarization. Okay, what is it? Angle of reflection. এটা কি লেখা যায়? এই I এবং এই কি সমান না? Yes, ma'am. কারণ সেম মিডিয়াম। আর এই what is it? এই অঙ্কটা কি হবে? That is R, angle of reflection. According to Brewster's law, that is reflective index mu equal to tan I. So what we can write tan equal to, let's say, that is sin I by cos I, right? That is the mu. Again, from the Snell law, right? What we can write mu equal to sin I by sin R. Okay. So from this equation, take this one. This is equal to this. So here we can write that is sin I by sin R is equal to sin I by cos I. Okay, cos I. So sin I cancel. So from here we can write that is sin R equal to cos I. So how we can convert cos into sin? আমরা এই cosটাকে কিভাবে sin এ কনভার্ট করতে পারি? What is the process? 90 minus I. Pi by 2 minus I. Yes, that is sin pi by 2 minus I. So both the sides sin and sin cancel. So finally we can write from here. এখান থেকে আমাদের কি লেখা যায়? From this equation, that is I plus R equal to P, pi by 2. I plus R equal to pi by 2. Now look at here. This angle I plus R, that is pi by 90 degree, and total angle is how much? This total angle is 180. Right? Then here is P, this is A, this is C, and this one is D. Okay. And this one is E and F. Okay. So total angle, that is EF, that is 90 degree, is 180 degree. So here basically I plus R plus angle C B D equal to 180. So this portion is 90. So angle C B D equal to pi by 2. Okay, so C B D equal to pi by 2. So that means if the angle is 90 degree, so it means that is angle of reflection, that reflected ray, and if this is the refracted ray, they are perpendicular to each other. Is that clear? Okay. Yes, ma'am. They are perpendicular to each other. Say there, so I plus R equal to 90. Here we get, then finally this angle CBD, this angle is 90 degree. Okay. Next we discuss about the NICOL prism. NICOL prism. NICOL prism is the basically its work as the polarizer. According to scientist NICOL, as scientist NICOL invented this one, so that's why according to the names, the William NICOL, its name is NICOL prism. Okay. Basically, he was the crystal expertise. Crystal expertise. So in this case, see, it is basically the base element is basically calcite, calcium carbonate, calcite crystal. So you can see the dot that is this portion A, B, C, D, this plane. So along this plane, at first you have to cut it. Okay, it's a normal crystal.
that is calcite crystal. So along this plane A, B, C, D, along the principal axis, you have to cut it. Then you have to polish it, because the surface mosrin thakbe na. Then you have to polish it, then cement it with another material. Okay, what is the material? Material is another material. You have to cement it. The name of the another material is Canada balsam. So why we are doing this thing? Basically, see the second picture. Okay, look at here. Ordinary light. First one is the ordinary light. When ordinary light is passed through the crystal, the characteristics of the calcite is that when the ordinary light is passed through the crystal, it is split into two parts. One part is the parallel to the plane. See, this part is the parallel, and another part is the perpendicular to the plane. One is known as the ordinary ray, another one is the extraordinary ray. Don't think the name is extraordinary, so it has extraordinary power. Not like that. One is the perpendicular, another one is the parallel. That's all. Yeah. So when it passes, so ordinary light is entered the crystal, then it is split into two parts. Okay, one is the ordinary, extraordinary. Okay? But for this crystal, their refractive index is different. Okay, their refractive index is different. Like the refractive index for the ordinary light mu naught equal to 1.658. You can see it is 1.658. But in both the case, that is in Canada balsam, their refractive index is same. See here, it's the calcite. This is calcite. The another material. Then incident light. So incident light, it is split into two parts. It is ordinary and E means it is extraordinary. So for the extraordinary light, the refractive index mu equal to 1.486. That refractive index for ordinary light is 1.658. Refractive index for extraordinary is 1.486. But for the refractive index for the Canada balsam, this is mu be equal to 1.55. Now tell me one thing. So this material, the internal material is worse as the, so when ordinary light is moving, only case of ordinary light is moving, in that case it's moving from rare to denser or denser to rare. বলো তো হালকা থেকে ঘন মাধ্যম আর ঘন থেকে হালকা মাধ্যম, what is it? হালকা থেকে ঘন। আচ্ছা, another answer? ক্যালসিয়াম কি ঘন না? এই যে রিফ্রেক্টিভ ইন্ডেক্স তো অর্ডিনারি বেশি 1.658, তার মানে আর এর জন্য এখানে তো রিফ্রেক্টিভ ইন্ডেক্স হয়ে যাচ্ছে 1.55, তাহলে কি হচ্ছে? সে হালকা থেকে ঘন মাধ্যমে যাচ্ছে না ঘন থেকে হালকা মাধ্যমে? ঘন থেকে হালকা। হ্যাঁ, রাইট, ডেন্সার টু লাইটার মিডিয়াম। আচ্ছা, এখন যখন when light is passed through denser to lighter medium, then there is one thing, critical angle. Do you know about the critical angle? In Bangla it is known as the Shankot. What is it? Critical angle. কি বলো তো এটা কি হবে? এটা আলো যে কোণে আপতিত হলে প্রতিসরিত হওয়ার পর সেটা বিভেদ তল ঘেঁষে যায়। আর if it is more than the critical angle, incident light is more than the critical angle, then what will happen? পূর্ণ অভ্যন্তরীণ প্রতিফলন। Total internal reflection. Right. Same thing happen here. So in case of ordinary light, it's moving from that is denser medium to lighter medium. So if the angle of incidence is more than the critical angle, then what will happen? You can see from the figure, total internal reflection will occur. But if you think about the extraordinary light, it is moving. It is reflective index is 1.4. So here 1.4 is. So it is moving from lighter to denser medium, so there is no problem. Right? So if the angle of incidence is more than the critical angle, then ordinary light will, okay, so it will, what will happen with the ordinary light? Total internal reflection. And we get the output that is only the extraordinary part, which is parallel with the principal axis. So that means the NICOL prism can work as the polarizer, isn't it? It can create the polarized light, right? Only
extraordinary light will pass through the crystal. Okay, so here we get the polarized light. Okay, acha, what will happen if the angle is less than the critical angle? তখন কি হবে? প্রতিসরণ হবে। তখন if the angle of incidence is less than critical angle, তখন কি হবে? তখন এই অর্ডিনারি লাইটও আর total internal reflection হবে না, it will also pass through the crystal. Is that clear? So angle of incidence is important. Okay, so হ্যাঁ বলো ম্যাম আমরা অর্ডিনারি আর এক্সট্রাঅর্ডিনারি দুইটা রে এর জন্য দুইটা ডিফারেন্ট রিফ্র্যাক্টিভ ইনডেক্স পাচ্ছি কেন? এটা হচ্ছে রিফ্র্যাক্টিভ ইনডেক্স পাচ্ছি কারণ এখান থেকে এই যে ক্যারেক্টারিস্টিক্স এর জন্য তার যে প্লেনে বেসিক্যালি এটা তো হচ্ছে আমার একই থেকে আসতেছে, একই লাইট, ঠিক আছে? ওয়ান ইজ দ্য প্যারালাল, অ্যানাদার ওয়ান ইজ দ্য পারপেন্ডিকুলার, ঠিক আছে? বাট যখন হচ্ছে এটা পারপেন্ডিকুলার হয়ে যাচ্ছে তখন দেখা যাচ্ছে এই রেটার এই জন্য পারপেন্ডিকুলার, তার অ্যালাইনমেন্টের জন্য তার রিফ্র্যাক্টিভ ইনডেক্সটা ডিফারেন্ট হয়ে যাচ্ছে, দ্যাটস অল। কিন্তু আবার এটা যখন আমার প্যারালাল থাকতেছে, কিন্তু আবার দেখো যে কানাডা বাসন যখন এই যে আমি একটা ইন্টারনাল ম্যাটেরিয়াল যখন হচ্ছে তখন কিন্তু আমার আবার এর ইন্টারনাল এর কিন্তু রিফ্র্যাক্টিভ ইনডেক্স 1.55 সমান পাচ্ছি, বুঝতে পেরেছো? আবার এর আরেকটা ক্যারেক্টারিস্টিক্স আছে, আরেকটা কারণে হয়, যেমন তোমার এই ক্রিস্টাল গুলো হচ্ছে ডাইকোরিক, হ্যাঁ ক্রিস্টাল, যেমন এর দুই প্রপার্টি হচ্ছে কি তোমাদের আনইকুয়ালি অ্যাবজর্ব করার ক্ষমতা আছে, এটা হচ্ছে ক্রিস্টালের ইনবিল্ট প্রপার্টি, যার কারণে এই ক্রিস্টাল গুলাকে আমরা ইউজ করি পোলারাইজার হিসেবে। ইনবিল্ট প্রপার্টিটা কি? ইনবিল্ট প্রপার্টি হচ্ছে তারা এই লাইটটা যখন পাস করবে তখন হয় কি তারা আনইকুয়ালি দুটাকে অ্যাবজর্ব করতে পারে, আনইকুয়ালি, যেমন যেটা পারপেন্ডিকুলার থাকবে সেটাকে হয়তো বেশি অ্যাবজর্ব করতেছে আর যেটা প্যারালাল থাকবে ওই লাইটটাকে কম অ্যাবজর্ব করতেছে, না? তো যার কারণে হচ্ছে এই প্রপার্টিস এর ডিফারেন্টের জন্য কিন্তু এদের এই যখন অর্ডিনারি লাইটটা এটার ভিতর দিয়ে পাস করে তখন কি হয়, এর রিফ্লেকটিভ ইনডেক্সটা বেশি হয়ে যাচ্ছে, ঠিক আছে? ওই ডেফিনেশনটা আমরা আরো কিছু বেসিক যেমন অপটিক্যাল অ্যাক্টিভিটি, হ্যাঁ, ডাইকোরিজম, দেন স্পেসিফিক রোটেশন আমরা নেক্সট ক্লাসে ডিসকাস করব, হ্যাঁ? কিছু ডেফিনেশন আছে, দ্যাট ইজ দেয়ার ডিফারেন্ট প্রপার্টিজ আছে, ঠিক আছে? ম্যাম অর্ডিনারি রেটা কি পারপেন্ডিকুলার? পারপেন্ডিকুলার, প্লেনের সাথে পারপেন্ডিকুলার থাকবে, আর এক্সট্রাঅর্ডিনারিটা থাকবে হচ্ছে প্যারালাল। আচ্ছা ঠিক আছে, তোমরা সেকেন্ড ক্লাসটাকে কিন্তু তোমরা লেকচার পাপ্পু স্যার উইল টেক দ্য সেকেন্ড ক্লাস, সো ইউ জয়েন देयर। হ্যাঁ, আমাদের এটাই আমাদের লাস্ট চ্যাপ্টার, আমরা নেক্সট উইকে আমাদের দুটো ক্লাস থাকবে, আমরা পোলারাইজেশনটা আর অল্প কিছু বাকি আছে ডেফিনেশন আমরা ডিসকাস করব, এরপরে আমরা পুরো আমাদের চ্যাপ্টার পুরো সিলেবাসটা নিয়ে আমরা একটা ওভারভিউ করব। হ্যাঁ, আমরা কি কি পড়লাম, হ্যাঁ কি পড়তে হবে, আমরা একটা পুরো সিলেবাসের উপর একটা ওভারভিউ করব আমাদের লাস্ট ক্লাসে, ঠিক আছে? আর তোমাদের সব এক্সাম গুলো শেষ হয়ে গেছে না? ইয়েস ম্যাম। তোমাদের কয়টা সিটি হয়েছে? 3টা সিটি হয়েছে। 3টা। আমি কথা বলছি কার সাথে? দীপ্ত? ইয়েস ম্যাম। 3টা সিটি হয়েছে, মিড টার্ম তো কমপ্লিট, তাহলে তোমাদের সবগুলা শেষ, মানে 3 ক্রেডিট কোর্সের জন্য you supposed to give 3 CT and 1 midterm, so it's complete. And what about the sessional? Sessional কি অবস্থা বলো তো তোমাদের? ম্যাম আমাদের সেশনালে ল্যাব টেস্ট হয়েছে। ল্যাব টেস্ট কি হয়েছে, ল্যাব কুইজ। ওকে, শোনো এখন তো ল্যাব টেস্ট আর হবে না, ল্যাব টেস্ট মানে হচ্ছে তুমি আসবা এক্সপেরিমেন্ট করবে, ইটস নট পসিবল। হ্যাঁ, সো তোমরা তো এক্সপেরিমেন্টের ল্যাব রিপোর্ট গুলো জমা দিয়েছো তাই না? জি ম্যাম। আমরা জমা দিয়েছি। ওকে, ল্যাব রিপোর্ট গুলো জমা দিয়েছো, গুড। তোমাদের ল্যাবের রেজাল্ট কি পেয়েছো? জি ম্যাম, গতকালকে দিয়েছে ম্যাম। কেমন হয়েছে কেমন রেজাল্ট? জি ম্যাম, আলহামদুলিল্লাহ। আর ইউ হ্যাপি? ইয়েস ম্যাম। ঠিক আছে, সো আমি চাই তোমার ফাইনালও এরকম হ্যাপি থাকবে ইনশাআল্লাহ। হ্যাঁ, পড়াশোনা করতে হবে। ম্যাম, হ্যাঁ বলো। ম্যাম আমরা আমাদের ফার্স্ট সিটির রেজাল্টটা এখনো পাইনি। ফার্স্ট সিটি কি আমি নিয়েছিলাম? ইয়েস ম্যাম, আপনি নিয়েছেন।
আচ্ছা তাহলে মানে খাতে দেখাবো ওকে নো প্রবলেম নেক্সট উইক ইউ উইল গেট ইট ওকে ওকে ও আল্লাহ হাফেজ আসসালামু আলাইকুম ম্যাম